Bonjour à tous, voilà, je suis Loïc Etcheverry, expert en Good électroculture. morning, Je parle everyone. beaucoup Here I am, d'agroécologie aussi. Cry, En an expert in électrochimie, on peut me electroculture. retrouver avec les livres Tour d'énergie I de also talk a bataille lot about électromagnétique, agroecology and antennes electroculture. aériennes et magnétiques et You can systèmes find me in the tour books d'électroculture, of trois energy and livres qui sont paramagnetic aux basalt, éditions as well as Perrin. Donc aerial and voici votre magnetic secret livre. antennas of Voilà, je vais vous electroculture. présenter une antenne là que j'ai I have réalisée, 3 une books antenne published by Permafuture among other d'électroculture avec books. des améliorations. Je vais Today, vous I am here montrer to present an comment antenna elles that I have fonctionnent designed et for puis comment electroculture with l'installer improvements. aussi, hein, avec deux I will show you how exemples it works and how to magiques install it. avec un bas de mât de I will drapeau also que share vous 2 voyez en examples on arrière-plan. site with an M flag Les where you can antennes see some disposées background on the sur ces antennas mâts arranged on et Sesma. là un tube de There cuivre, is a copper qui tube that augmente la increases the différence de potential potentiel. difference. Alors je vais vous expliquer un peu I tout will ça là explain maintenant. all of this to you L'objectif shortly. c'est de utiliser entre guillemets les courants, les micro-courants naturels qui existent The entre objective is l'air to et utilize the l'antenne. Et natural puis on a microcurrents that entre autres une exist longue between the histoire air and sur the earth. l'électroculture, hein, avec au There siècle is des a long Lumières qui history sont of sortis de electroculture nombreux dating back chercheurs to the qui ont century œuvré of sur le lights. sujet, tels que l'abbé Many Bertholon, researchers Justin such as Etienne Abbe Cristoforo, Bertholin, Justin ou Etienne encore Christapel, and Jens Charles Knoll have Violet worked on the par exemple. subject. Et là, avec ces micro-courants By créés par creating ces microcurrents systèmes with these d'antennes, antenna on va systems, connecter we can connect ici them to aux plants, végétaux, aux crop parcelles plots, de or trees to culture et aux interact with plant arbres roots. pour interagir avec les racines des plantes. Alors, l'objectif de l'antenne, c'est The qu'elle goal soit of the montée antenna le is to plus haut reach the highest possible possible en height. hauteur. Il faut savoir qu'avec It le is essential to note géomagnétiseur that à l'époque, historically, with the il montait geomagnetic at entre the 12 time, à 20 mètres antennas de haut rose avec between l'abbé 12 and Bertholon, 20 12 à meters 20 high mètres with the de haut sur Bertholin base système. system. Pourquoi? Parce que plus on monte en The hauteur, higher the plus on antenna, accède à the more des access to différentiels high au potential potentiel differences. élevé, c'est-à-dire que en moyenne, On à average, partir du for every sol meter in height, et there is a en voltage montant en increase hauteur, of tous 100 les to mètres, en moyenne, 120 on a V. 100 à 120 volts de tension. This Donc c'est pour ça information dans can le be titre, found in the book notamment Atmosphere, atmosphère, Ocean, océan and et Climate climat published aux by Balan. éditions Belin. Donc l'objectif est de The monter le plus objective haut is to possible. maximize C'est pour ça que height vous to voyez utilize the ce potential mât difference de between the ground drapeau and the derrière air. pour utiliser cette différence de During potentiel qu'il storms, y a there entre le may be sol accentuated currents et in the l'air. ground. Mais il faut savoir aussi que lorsqu'il y a des orages, il peut y avoir des courants I have accentués created a special dans le video on sol, this subject and have aussi, written books. entre autres. Bon, j'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet, There j'ai is écrit des much more livres, to il explore y a in the énormément videos à and dire. books Je on vous this renvoie vers topic des if you wish vidéos to delve deeper. électromotivées si vous voulez en savoir plus. Là, My main voulais goal surtout today was vous to parler introduce you to de this cette antenna antenne, model and vous présenter demonstrate what I have ce developed. modèle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? The Vous antenna avez consists of copper des strands at brins the top qui and sont sprigs below. en cuivre tout en haut, et ensuite des brins en aluminium qui sont très électroconducteurs. L'aluminium, c'est le quatrième métal le Aluminum plus and copper are very good electrical conductors. Et le cuivre, lui, il est dans le top 3 des métaux les plus électroconducteurs. Aluminum Alors is là, the on est fourth avec most electrically des conductive metal, milliampères, while donc copper is in très the top faible 3 of the pouvoir, most common donc metals for le electrical facteur conductivity. d'électroconductivité, la différence est quasi rédhibitoire, je disais, entre les deux When métaux, dealing parce with qu'on est milliamps, at très very faible low currents, courant. the difference in Chose d'aluminium, electroconductivity le between cuivre, these c'est des two metals métaux becomes qui almost s'associent très negligible. bien. Ils sont utilisés notamment dans l'aéronautique. Il faut savoir ici à Tarbes, on a The un reason I pôle chose aluminum and aéronautique copper qui is that they produit des combine very avions, well, et ils especially in utilisent aeronautics. l'aluminium, ils font des alliages d'alu et de cuivre, l'alu pour la In Tarbes, légèreté we et have an la aeronautics capacité hub where airplanes are built d'électroconductivité. using Et puis aluminum après, pour alloys. faire de l'électricité statique, il faut savoir que les avions, quand ils volent, ils These sont soumis à de alloys, très fortes combining aluminum charges for lightness and copper for d'électricité qui doivent electroconductivity, évacuer le are plus essential possible for cette interacting with électricité, et static donc electricity. l'alliage de cuivre et d'aluminium est priorisé. Il faut savoir que tout l'avion a une bonne conductivité électrique de sa pointe aux zones qui évacuent les électrons. Je me suis un peu Airplanes inspiré de ceci, accumulate on a va strong dire. static Ce qu'on peut electricity voir, charge c'est while que si flying, je branche which needs déjà to be le safely multimètre, discharged. ici vous avez le multimètre, je l'allume, je l'ai mis ici sur Therefore, le the tibia. alloy of Qu'est-ce que ça veut copper and dire? Ça veut dire aluminum que is quand preferred. ça va sonner, il y a une bonne continuité électrique The entre entire plane l'entorse, needs la to have good trapèze, electrical ici la conductivity, trapèze, from its et je nose vais to the toucher avec areas that cette discharge autre electrons. testeur différentes parties de l'antenne,
Et si ça sonne, ça veut dire que This il y concept a une has bonne inspired me to demonstrate continuité with a électrique, donc multimeter. le courant peut bien passer. Là, je touche les brins d'aluminium, ça By sonne. testing different parts of Je the touche les airplane, such as the dissipateurs aluminum, thermiques, heat ça sinks, sonne. iron Je touche pieces, and ici les tubes, morceaux I can confirm good electrical continuity. des bons composants, hein. J'ai pris des composants qui résistent bien aux This intempéries, ensures ça that sonne. the current Je can touche pass through these le components ça sonne. effectively. Hop, hop, hop. Je remets l'appareil comme ça, vous verrez bien. Voilà, tout sonne bien. Il y a une bonne continuité électrique dans toute mon antenne. Donc ça a été bien I have réalisé. also added a Et system of ce que j'ai insulation rajouté, support vous to my voyez, antenna. ici on le comprend bien, j'ai mis un système sur mon antenne When I d'isolation touch the support. antenna with the tester, D'isolation there is support, a good c'est-à-dire electrical que continuity là, signal. si je prends cette antenne ici, j'arrive avec le testeur, vous voyez, However, when I j'ai touch the rebranché mon insulation testeur support en haut. attached to the mast, there is no Hop. continuity Et signal. là, je vais toucher pareil l'antenne. This is because the Là, ça current that sonne. flows from the Là, ça ground to sonne. the air Là, is ça sonne. interrupted by the Là, ça ne insulation sonne pas. support. Sur le système qui se fixe au mât, ça ne sonne pas. Pourquoi ça ne sonne pas? Pour que le courant qui va du sol à l'air passe bien par mon antenne et n'aille pas dans le mât, n'aille pas se perdre Go dans through le my mât. antenna and C'est-à-dire don't que, go. comme vous l'avez Not in compris, the qu'est-ce qu'on mât. va faire? Don't go. On va Don't get lost avoir in un the système, M. vous avez ici That un is to système de say, boulonnage. as you have Je vais understood, dévisser what are we going to ici, do? et puis We are je going to vais have a system fixer mon here. fil You have a bolting conducteur system. à cette I'm going to partie-là. unscrew Donc here, j'ai and then I'm une going to fix my pince wire. à dénuder. Ceux qui font de Driver at that l'électricité part, connaissent so bien I have a l'outil. wire Donc je stripper. dénude, For hop, those who work with je dénude electricity, they know this mon well. So, fil I'm denuding. et je vais, Hop, je peux le I'm dénuder. denuding my Voilà, son, là, c'est and I pour vous go. donner l'idée, pour que vous I can compreniez. strip a lot Ici, je more vais than dévisser that. cette It is vis-là just to ici. give you the Il faut une idea. clé, c'est For you bien to fait understand, pour le here défaire. I'm Je going to pense, unscrew. je vous le cale I là. also need a key Je for vous the conseille de mettre le screw. fil plutôt It's contre well le done. cuivre ici, hein. You Et need a puis on key vient to serrer undo it. un I don't have it, maximum. so I'll Je put it there conseille for you, aussi but I'll give d'utiliser you. du It is scotch recommended to put the électrifié, wire c'est-à-dire against the qu'une fois copper que vous avez here, bien and then fixé we come and votre squeeze a câble maximum. sur l'antenne I avec du also scotch recommend using électrifié comme electrician's ceci. tape. Vous pouvez faire plusieurs That fois is to le say, tour once you have du secured your cable to the antenna système with qui a été fait electrician pour tape like mieux this, isoler you encore can plus go la around several ligne times of the bien system you que have set for better la further continuité isolation. électrique est présente. In Et inclement donc weather, l'avantage, although the c'est electrical que le courant, continuity comme is vous l'avez present, compris, and il va therefore the bien passer advantage is par that ce the current, câble. as Il you va pas aller se understood it, perdre will dans pass well le through this support cable, ici and it's not présent. going to get C'est ce lost qu'il in the faisait support. à l'époque Here is what he avec was les doing at the antennes time with the auparavant antennas, de in la particular of a Robertillon Bertolin. ou de Fernand We see that we Bassi can pour see that voir they were eux using utiliser les systems of systèmes insulation d'isolation support support so that not pour only ne the pas que le current courant gets il se lost in the perde dans support, as I support just comme je explained to viens you. de vous Compared to this l'expliquer. model, Par I rapport à ce increased the number modèle, of là, j'ai heat sinks. augmenté le nombre de You see, dissipateurs there are thermiques. 4 Vous voyez, compared hein, to il y en a here. 4 There are comparé 2. ici, il y en a The 2. heat sinks allow Les for more dissipateurs interaction with the permettent atmosphere and d'avoir plus especially with the drops d'interaction of water. avec That is to l'atmosphère, hein, say, when the et water aussi surtout falls, avec les it will gouttes d'eau, interact with these c'est-à-dire que quand parts. l'eau tombe, elle Then va we know that attirer water may be ces positively or parties-là, et negatively donc charged, l'eau, and elle so it peut can être, also la create molécule d'eau peut interactions être of chargée differences of positivement potential with ou my crop plot négativement, and et donc ça peut microphones aussi running. créer des The heat sinks interactions, are des parallel différences to the ground. potentielles avec ma Why? fontaine de culture et mon Well, because you also have to micro-courant. resist Les the wind. dissipateurs, ils sont If you put them like parallèles au this, sol. that will Pourquoi? increase Ben, the parce qu'il wind faut grip. aussi résister au vent. Si So, vous les it's mettez going to be more of a comme problem ceci, ben, during ça va storms. accentuer la prise au With vent this et donc ça design, va être it makes you think a bit almost like a problématique dans les dragonfly or a antennes bird. avec un design ici qui fait penser à Anyway, peu près what I ce que vous wanted to voyez tell you about the insulation un system oiseau. supports. En tout cas, ce que There, je voulais we vous see dire that sur there le are 3 système systems. d'isolation support, There is là one on more a 3 insulation support, systèmes so it's even d'isolation. more Il y en a resistant. un de plus, donc c'est encore plus résistant, mais surtout ça peut s'enlever. Et là, vous voyez le système ici, hop, se Especially now dévisse. that it can be removed. You can see the Je system peux here. enlever le support Hop, ici. Je unscrew. peux I can enlever remove the holder ceci. here. Je vais vous montrer I can pourquoi. also Et j'ai remove une this. pièce supplémentaire. I'm going to show Là, you cette why. pièce, donc, I have je an peux extra la piece fixer here, sur so I can mon attach it to antenne. my Vous voyez là, antenna, qu'est-ce you que je see. fais? Hop, Now, what j'enlève am I doing? cette vis. Hop, I remove Et this j'ai screw, tout and I simplement simply un have a morceau piece that que I je can peux fit caler inside. à l'intérieur. Il vient It se just gets bloquer stuck in the dans antenna, l'antenne et je and I viens add. ici
Here is a rod that will outil cross qui through va my tube. Hop, traverser the mon rod goes la through fibre my qui tube and traverse mon comes tube out et qui vient well. bien caler le Spell the song like morceau this. comme ceci And et the nice thing is that in addition, qui est if you sympa, c'est want, que now en I'm plus, living. si vous voulez, hop, Well, j'espère don't que je vais screw pas it all the laisser way faire ça, through, sinon ça va être long, mais otherwise, it'll vous be too comprenez bien long. que il faut But you tirer understand that you have to tout un screw maximum pour everything que as ça much tienne. as possible De to plus, never ça mind pourrait what's faire, more. si je vous la faites un peu plus longue, Do ça you, if pourrait the rod venir made it a little longer for rajouter you, encore make an area where you can d'éléments. add Je vais even vous more montrer hands? ça tout à l'heure. I'll explain that a bit Pourquoi ceci? earlier. Parce que là, du coup, si je Anyway, veux pas why this well? faire des Because systèmes there. avec des mâts, mais que je veux So, poser if I don't plutôt want to make mon systems with antenne M, but I sur want instead to put un my tube antenna on a tube like cuivre this to comme increase ceci the pour potential augmenter la difference. différence de potentiel. Sur un Therefore, tube on a cuivre copper tube or entre, other, j'ai I là have un a tube tube with a diameter of diamètre 22, which is 2.2 22, donc centimeters, 2 2 centimeters, 2 centimètres, 2 millimeters by 4 par 4 meters from mètres up. de haut. Vous voyez, j'ai une You antenne see, I had an aérienne antenna d'électroculture Electroculture que je aerial. rapproche ici. Regardez, venez voir If we come les closer bras, bien sûr, here, qui ont été look, come ouverts. and see the Et strands, surtout, of on course, voit mon that have been tube opened. d'aluminium qui est inséré, Especially, you can see avec my aluminum mon tube that is tube inserted inside the ce qui copper permet tube, which d'avoir allows une to have an antenne antenna that is directement directly connected to a connectée à tube un without a tube system sans of système isolation support. d'isolation support. Hop, Hop, without a sans system of système support d'isolation insulation, support. and there you Là, vous have it. l'avez compris, donc c'est ceci, qui Understood? s'emboîte So, it à fits l'intérieur. inside after I Après, did j'ai un another autre hole, tour, ce qui fait which que means that une fois one que on time l'a we put it into emboîté this dans ce copper tube tube, cuivre, on peut we can aussi also recaler recalibrate dans another ce threaded tige rod to fileté ensure pour that faire en it sorte doesn't que ça move, tienne that it bien, que ça resists bouge the pas. storm. L'objectif, c'est que ça résiste That's à it for la this small improvement on this tempête. antenna. Voilà pour cette petite So, amélioration I sur also cette have all the wires, antenne. which are J'ai pointed out donc one by aussi one, tous les to brins increase the qui peak sont effect. The pointés peak un par effect, un. that is to Pourquoi? Pour say, that augmenter when we have a l'effet de point, the pointe. L'effet electrons de go pointe, there, c'est-à-dire que quand accumulate, on a une and pointe, exchange les zones of électrons vont s'y electrons with the accumuler. C'est des atmosphere. zones d'échange But it d'électrons should be avec seen that all the l'atmosphère. edges, Mais il faut all the voir que salient angles of toutes the heat les sinks, arêtes, tous thermal les angles areas are savants areas where du système electrons will thermique also sont accumulate des and zones où ces potentially électrons vont exchange with the aussi atmosphere. s'accumuler et potentiellement On this s'échanger model, avec I added also more l'atmosphère. M and more Sur M. ce modèle, j'ai rajouté Why aussi do I do plus it? d'aimants et I plus explained it in d'aimants. a video. Pourquoi? Je vous l'avais expliqué dans une vidéo longue sur le sujet que je vous conseille d'aller voir. Je vais mettre le lien, mais Ghostmeter, vous l'avez ici, c'est une Long on the subject that I'm going to tell application you qui about. détecte le magnétisme terrestre. I Là, on recommend détecte le checking out the magnétisme link de that la I'm going to Terre put on qui est here. entre 0,33 et 0,77 It is an Gauss. Vous application voyez that bien, detects terrestrial la Terre magnetism. naturellement a une intensité magnétique entre We detect 0,33 et Earth's 0,77 magnetism, Gauss. which Et ranges là, between donc, je vais 0.33 and approcher mon 0.77 Ghostmeter Gauss. de mon antenne, ou inversement, l'antenne Well, du the Ghostmeter Earth plutôt. naturally has a magnetic intensity between 0.33 and Et qu'est-ce qui se 0.77 passe? Gauss. Ça augmente, l'intensité magnétique Now, augmente, ça I'm monte. going to Mais je approach my montre bien Gaussmeter to my que antenna or les vice aimants versa, the agissent, Gaussmeter antenna. les aimants agissent autour de l'antenne. À What is quoi ils happening servent is that ces it aimants? increases the Il y en a magnetic 5, ils intensity, servent it à skyrockets, créer showing un how the champ magnets magnétique act around autour the de antenna. l'antenne et à faire circuler les These ions magnets are autour used de to create a l'antenne, les magnetic particules field autour around de the l'antenne antenna and pour make the favoriser ions encore circulate les around it, échanges promoting d'électrons electron exchanges entre between the l'antenne antenna and the et ground. le sol. Voilà, bon, je l'explique brièvement, sans rentrer trop dans les détails, mais voilà, surtout ce que je I'll voulais explain montrer, briefly c'était without going into l'évolution too much des detail, systèmes, que là on but se mainly retrouve what I avec wanted to show un you is the système evolution of the d'antenne systems that we are discovering with an d'électroculture qui a antenna des system of aimants, qui a electroculture. une sorte de pile voltaïque, qui a des This system dissipateurs has a thermiques type of pour voltaic interagir battery avec with heat sinks to interact la with the pluie, rain, the pour sun, interagir avec le and soleil, pour magnetism. interagir avec le magnétisme, des brins en It cuivre, en uses aluminium aluminum pour copper wires for l'électroconductivité, electroconductivity, comme c'est similar utilisé to dans what les is used avions, in un airplanes, système and a system of d'isolation insulation support support that pour can be attached to a fortifier par wooden exemple or des mâts concrete autres. support. On voit que là, on a 2 points, ce qui permettrait The aussi small on novelty pourrait is mettre that tout this simplement antenna 2 can be vis sur transformed ce into an support antenna bois, system du that can be béton, directly c'est inserted into a assez tube by removing the insulation et support. la petite nouveauté, c'est que We might cette also be antenne able to peut se insert other transformer blocks with en insulation support système systems d'antenne to qu'on peut increase the antenna insérer sur mass un and the tube electron et nature mettre un tube reserve, as directement seen in en Justin enlevant une Etienne's partie and du support, Christophe ou Flo's bien models. euh,
on va pouvoir ensuite, je travaille là à insérer pourquoi pas des blocs, d'autres blocs avec des systèmes d'isolation support où on I pourra don't avoir want to make a bloqué la video masse that de is too l'antenne long, et la réserve especially to show a naturelle bit of the changes. d'électrons comme on le voit sur les modèles de Justin, Étienne Of et course, the Christophe. wires need to Voilà, be opened bon, as you je see veux the pas faire une antenna vidéo trop above. longue, c'était surtout pour montrer un peu les Thank you évolutions. for Bien sûr, les listening. brins, ensuite, il faut les ouvrir comme on voit Have a good l'antenne day, and all the du best to you. dessus. Je vous remercie de m'avoir Thank you and goodbye. écouté. Je vous dis une bonne journée à tous, tout le meilleur, plein de bonnes choses. Voilà. Merci, au revoir.